us to be present at this event. I would especially like to thank Prime Minister Honorable Narendra Modi for his neighborhood policies in recognizing the Indian origin throughout the world. The Prime Minister Honorable Narendra Modi has always been to his words whatever the commitment he has given to the overseas Indians. It's a proud moment for me and my delegation to be at this office, because this office has done wonders not only to India but also throughout the world to all the Indians. Especially at the economic crisis, the support extended by the Honorable Prime Minister along with his subordinates have gone a long way to Sri Lanka to support us. It has gone beyond diplomatic relations. He has extended his support. I don't think any other part of the world would have got that kind of support. So at this moment, it's my duty to thank the Honorable Prime Minister and his cabinet. Same way, I would also like to thank Nadaji, because when he was the health minister, he has allocated us a hospital at Glencairn, which is one of the biggest hospitals in the plantation community. So this is the second event on his leadership. We are participating, still release of the stamp. So his relationship with the plantation Indian origin community in Sri Lanka has gone a very long way. He has extended his service not only in Sri Lanka through his health ministry when he was the health minister, but also recognizing us in India at his leadership at the party office. And I would also like to extend an invitation to Nataji. Once the Ayodhya Ramar temple is opened, the story ends in Sri Lanka. It starts in Ayodhya and ends in Sri Lanka. So we like to extend an invitation on behalf of the people of Sri Lanka and the plantation community, where the story ends in the plantation community. So it starts here and ends in the plantation community. So we expect his presence in Sri Lanka on his free time at the earliest. Same way, I would also like to have a special thanks through Annamalai ji. Without him, this event wouldn't have happened. So his view on the Sri Lankan Tamils, on the plantation community, has always given a very big recognition for us. Like his visit to Sri Lanka has always been fruitful. The first visit when he made, Sri Lanka was in a very bad economic crisis, and through him we were able to channel more funds for Sri Lanka. So he made sure that to speak to the relevant ministries, authorities and the government of India and speed in the economic support for fuel, medicine and different various things whatever we need. So I would like to thank him for that. And the same way, on his next visit, he made sure there's a connectivity starting between Jaffna and Chennai and Nagapattinam and KKS port. So he started the second connectivity. So every visit he comes, he gets us something. So now during his third visit, we got a stamp release being organized here. So we are expecting his visit again very soon. So every time his visit, there is something he does for the support given to the Sri Lankan people. So on behalf of the Ceylon Workers Congress and the people of Sri Lanka, we would like to appreciate the support given to him by him to us at the all-time hardship. Then also I would like to thank Sri Muruganji, who was the minister who visited the Jaffna. I think one of the first ministers in the recent time who visited Jaffna. In spite of his tight schedule, he initiated the Jaffna Cultural Center, which is an icon of Sri Lanka. It was donated by the Honorable Prime Minister Narendra Modi, and it is one of the largest cultural center in Sri Lanka, which was inaugurated by Sri Muruganji, and also repeatedly he is much concerned about the
both side fishermen, and he always repeatedly keeps addressing the issue in a mutual way where both country benefits. And is quite sure that on his vision and in the future days, we will definitely come to a solution on this fishermen issue under his leadership in the Fisheries Ministry. Same way, I would also like to thank Sri Pon Radhakrishnan ji. When he was the Minister of Ports and Shipping, he has contributed a lot of support extended from him to the people of Sri Lanka. And I would like to remember that at this moment, as well as I would like to thank H. Rajaji, who has always been raising voices for Sri Lankan Tamils in India at this moment, and Sri Naina Nagendran ji also, along with Sri Chakravarti. I actually want to talk a lot about the plantation community, but Annamalai ji has spoken everything, so I don't have much to talk. I'll just finish it in a quick note. The Sri Lankan Indian origin Tamil community is the third largest ethnic group in the country in Sri Lanka. We are the third largest ethnic group. When we were sent from India, we were assured that we will be taken to London for work, but as a transit, we will stop at Sri Lanka. But the transit never continued till today. We were all being left out there. So when we were left out there, we said, all right, let's start developing Sri Lanka. Though we were very in a close proximities, but the third, fourth generation there had a totally different lifestyle. It went off. But we still follow the proper, the Indian origin cultural activities. We still preserve. After 200 years of settlement in Sri Lanka, we still preserve for that. So the community there was assured with lot of commitments and taken from here. We almost 2-3 times displaced, like Honorable Annamalai said. We were first taken to Mannar, then from there to Mathala Muthumariyamman temple. From there we were diverted to different, those days it was forest, to different forest lands. And then after that, when the British left, we were given independence, and we thought we were also citizens in Sri Lanka. We were happily about the independence. But after a year time, our struggle started, our citizenship was cancelled, and we became stateless people for 30 years. Our late leader Saumyamurthy Thondamman, who led the parliament, the plantation community MPs, over a night we all became stateless, and his continuous struggle for the past 15 to 20 years started getting us citizenship step by step. Though we have received citizenship, we are still on the fight of equalizing ourselves with the rest of the advanced community in the country. And at this moment, I would also like to convey the message of His Excellency President Ranil Wickramasinghe's wishes to the delegations present here, to Sri J.P. Nataji and Sri Annamalai ji and Sri Murugan ji, and to all the delegates present here. Our President was much keen and happy when he was aware that there is stamp going to be released here, and we are sure that, confident that we will all work together for the development and upliftment of the IoT throughout the world. So once again, I thank you for this invitation extended to us, and I also like to say the recognition Honorable J.P. Nataji is giving us. We were a community which lost identification, recognition, and a name board. So now we are so happy that, not only a name board, we are getting an identification which recognized throughout the world. So once again, I thank, and I also thank, I have a lot of friends here, from doctor to a lot of friends present here. So I also thank to everyone for being here. And once again, thank you all. Thank you. என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இது. இந்திய இலங்கை உறவுகளுக்கு மத்தியிலே சத்தமில்லாமல் நடைபெற்ற சாதனைகளுக்கு முத்தாய்ப்பாக முத்திரை பதிக்கும் விதமாக இந்த நினைவு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய உறவுகள் எல்லாம் உலர்ந்து விடாமல் மீண்டும் ஈரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மகிழ்ச்சியான இந்த தருணத்தில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இலங்கைக்கு செய்த நன்மைகளை எல்லாம் பட்டியலிட்ட மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து நினைவு பரிசு இலங்கை தரப்பிலிருந்து அன்பை தெரிவிக்கும் விதமாக நமது தேசிய தலைவர் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இந்திய இலங்கை உறவின் நான் சொன்னேன் அல்லவா, அந்த உறவுகள் உலர்ந்து விடாமல் ஈரப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்திலே மலர் கொத்தும் நினைவு பரிசும் இலங்கை அரசின் தரப்பிலிருந்து நமது தேசிய தலைவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. Our national president is being honored by the government of Sri Lanka. அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான தருணம் என்ன நடந்திருக்குன்னு ஒரு எட்டாத உயரத்தை நம் பாரத பிரதமர் தொட்டு இருக்கார். அதை ஒரு 8 நிமிஷ படமாக குறும்படமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம எல்லாம் எந்த 200 ஆண்டுகளை நினைவு கூறுகிறோம் என்பதற்கான ஒரு சின்ன குறும்படம். An 8-minute audio visual will be played now about the Indian origin Tamils in Sri Lanka. Please wait for the video. I request to dim the lights. तेरा बत्ती को तेरा तेज है, ये इसका थोड़ा डिम कर दीजिएगा वीडियो चलाने के लिए. plantation authorities, they are having very high salary and also luxury life with very luxury vehicles and everything. But those things depending on the work of the workers. These laborers, they are getting very, very poor salary in this
plantation sector. Still they are living in the line houses. One queue, many houses, they have only one room. Sometimes they did not have a washing room, washing area. Sometimes 2-3 families living in this small house. It's like animals. This is very bad. As a result of this, if any disease comes, they are spreading everywhere. Today, we remember your forefathers, those men and women of strong will and courage who undertook the journey of their life from India to the Ceylon. Their journey may have been uphill and the struggles hard, but they never gave up. Well, what you're seeing is the official opening of the District District-based hospital. As we have stressed that this hospital has been built with the magnanimous gesture by the government of India. Friends, my Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, most fondly recollects his visit in 2017 to your beautiful region in the upcountry. Commending phase 3 of the Indian Housing Project, India's flagship development project, PM Modi announced additional 10,000 houses for the plantation workers over and above the 4,000 houses under construction phase 3. I am happy to share that phase 3 is nearing completion with 3,700 houses already handed over to the beneficiaries. I am glad also that we are laying the foundation stone for the construction of the first lot of 10,000 houses under phase 4 of the project today and as part of the NAM 200. ஒரு அழகான வீட்டு திட்டத்தை தந்த இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நாங்கள் முதல்ல லைத்துல தான் இருந்தோம். லைத்து வாழ்க்கை தான் எங்களுக்கு பழைய வாழ்க்கை. ஒரு 200 வருஷ காலமா நாங்கள் லயமே தான். எந்த விதமான அடிப்படை வசதியும் இல்லை, எந்த விதமான சுதந்திரமும் இல்லை. இப்போ நாங்கள் அந்த கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்த இந்தியா கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்த வீட்டில் நிம்மதியா இருக்கோம். பிள்ளைகள் ஒரு ரூம்ல இருக்காங்க, நாங்க ஒரு ரூம்ல இருக்கோம். தனியான சமையலறை, வீட்டுள்ளுக்கே டாய்லெட் பிரிச்சு சகல விதமான வசதிகளையும் செஞ்சு தந்து எங்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்க இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு எங்கள் நன்றி வாழ்த்தும். As a close friend and neighbor, India is providing all possible support to Sri Lanka. மிக அருமையான ஒரு படத்தொகுப்பு. கல்லிலும் முள்ளிலும் குளிரிலும்
கடும் பாறைகளிலும் சொல்லிலும் அடங்காத துயரம் அனுபவித்த நம் இந்திய வம்சாவழி தமிழர்கள் உயரமான தேயிலை தயாரிப்பதற்காக துயரமான வாழ்வை அனுபவித்தார்கள். அந்த துன்பம் துயரம் துடைக்க நம்பிக்கையுடன் நமது பாரத பிரதமர் அங்கே வந்தார். ஏமாற்றத்தை கண்ட அவர்களுக்கு மாற்றத்தை உருவாக்கி தந்தார். அங்கே அவர் கட்டியது வீடு மட்டுமல்ல, மக்களின் மனதில் நம்பிக்கையை கட்டினார். भारतीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ घर नहीं बनाया, बाकी जो इंडियंस के मन में विश्वास को बनाया. He built the confidence in their minds. So we understood from this. And now we move on to our next event, the most important event of the stamp release ceremony, much awaited event. We are all assembled here for that. So I welcome all the dignitaries to come forward to release the stamp for the photographs. I also request Sri VP Durasamy Anna to come to the stage also in the front. அனைவரும் முன்னாடி வர மாதிரி அன்புடன் வேண்டுகிறேன். Sri Lankan Acting High Commissioner Madam Priyanka and Mr. Nadeshanji, the awardee, and Chakravarti Anna. Bharatiya Pravasi Divas awardee, Shri Nadeshanji, all come to the stage. I also invite the DG Postal Services, Mrs. Meeta Kumarji, to kindly come on to the stage and hand over the first album of stamps to Sri Naddaji for the release of stamps. Our National President will be releasing the stamps now. I request all the dignitaries to hold the album in their hands for the photo. தற்போது வெளியிடப்படும் இந்த சிறப்பு நினைவு அஞ்சல் தலை நமது இலங்கை இந்திய உறவின் ஆழத்தையும் அன்பையையும் அறிவிக்கிறது. மாண்புமிகு தேசிய தலைவர் திரு JP நட்டா அவர்கள் வெளியிட மேதகு கிழக்கு பிராந்திய இலங்கையின் ஆளுநர் திரு செந்தில் தொண்டமான் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். மேடையில் இருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரும் அந்த நினைவு சிறப்பு அஞ்சல் தலையின் மாதிரியை கையில் தாங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த நினைவு அஞ்சல் தலை நமது இலங்கை இந்திய உறவின் ஆழமான அன்பின் அடையாளமாக வெளியிடப்படுகிறது. I also request our National President to kindly unveil the stamp for the benefit of the audience who have assembled here by pressing a remote button. Remote. A big applause, please. அனைவரும் இந்த மகிழ்ச்சியை உங்கள் கரவொலி மூலம் now प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स. बत्ती जलाइए, उसका तेजी बढ़ाइए थोड़ा.
Our esteemed National President, Shri J.P. Naddaji, will now deliver the keynote address reflecting on the significance of the stamp and the historical journey of Indian origin Tamils in Sri Lanka. நமது மதிப்பிற்குரிய தேசிய தலைவர் திரு ஜே.பி. நட்டாஜி அவர்களை இந்த அருமையான விழாவின் சிறப்புரை விழா பேருரை ஆற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். The Governor of Eastern Province, Sri Lanka, and the President of CWC Party, my dear colleague, Excellency Shri Senthil Thondamanji, my State President of Tamil Nadu, and my colleague Shri K. Annamalaiji, former Minister and former President and presently the Minister in the Government of India, Shri L. Muruganji, our very senior leader, Shri Pon Radhakrishnan-ji, our very senior leader and former President of Tamil Nadu BJP, Shri H. Rajaji, Shri V.P. Durai Swamiji, and my friend Vijay Chauthaiwalaji, who takes care of the international affairs, and the Sri Lankan Acting High Commissioner, Srimati Priyanka Vikram Singhaji, and DG Postal Services, Srimati Smita Kumarji, distinguished guests, ladies and gentlemen, who are all present in this august house, and friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me, and it is also a matter of great happiness that today we are remembering the year 1823 and commemorating with the stamp of the Indian origin of Tamils who had gone to Sri Lanka 200 years back. We have just now seen a short film. The film itself is self-explanatory and self-illustrative. We have seen how 200 years back people from Trichy, from Tanjavur, from Madurai, from Shiv Ganga, people had migrated to Sri Lanka at that point of time. And we all know that Britishers had their own intentions at that point of time. They had encouraged the Sri Lankans, the Tamilians, to migrate, to go to Sri Lanka, because they had started in the early 19th century, they had started the economic activities there, and they wanted people to work there in the fields. And at that point of time, the Britishers encouraged the Tamilians, our Indian origin Tamils who went there as working in the fields. We have seen how they had to struggle for nearly a century and a half, and the struggle was really painful. When we saw the movie, it made us emotional also. How 200 years back, our people who were illiterate, who did not know what is good for them, who did not understand what is good for their families, but they took a risk and they came, they were enticed by the Britishers at that point of time, and they went to Sri Lanka. They faced many hardships at that point of time, hardships in the sense of human dignity, hardships in terms of health, hardships in terms of livelihood, hardship in terms of living, hardship in terms of the standard of living. All those hardships they had to face.
And we all know that our forefathers, all forefathers had to face this only to see a brighter future. They took all those risks. But as you know, that things do not remain static, it is dynamic, things change. The sense of revolution, the sense of evolution came among the Tamil people of the Indian origin. They started asking for their rights. They started asking for the facilities which were there, which they needed. We all know that in terms of health, they had to face tuberculosis, they had to face cholera, they had to face smallpox, they had to face chickenpox. All types of diseases were there. And huge, high rate of the mortality was also there. So the labor force at that point of time, the working classes came together and they galvanized themselves and they started talking about their rights. And slowly, everybody, the Indian origin Tamils, were aware about their rights. They wanted to have a better living. And we all know that when 1947, when Sri Lanka also became independent, we were given the citizenship right at that point of time, but the ethnic group, the Indian origin of Tamils, were not given the franchise right. It was in 1964, that through stages we were able to get the right for franchise and as unequal citizens in Sri Lanka. So there has been a long struggle. And today, when we commemorate with the stamp of remembering the first Indian origin Tamil reaching the Sri Lankan soil, it really makes us happy to see that how we have grown, and we also see this is an occasion when we have to look positive, but also remember the history. This is an occasion when we should start with a positive note, but at the same time, we should remember how our forefathers had to face the pain, how they had to struggle, how they had to see the hardships, how they had to fight for their livelihood, because that is the foundation which has given us the strength to stand up today as a proud Indian origin Tamil there in Sri Lanka. I would also like to share with you, which Nirmala Sitharamanji in the short film has very rightly said, that when Prime Minister Modi came as the Prime Minister in 2014, at that point of time, we started a positive note. And when I talk about positive note, it was not complaining. It was not asking something, what did somebody do and what did somebody not do. But it came with a positive note when Prime Minister Modi said, look here, now India will be there for all out help for the Indian origin Tamils there in Tamil Nadu. He's the first Prime Minister, correct me if I'm wrong, to visit Jaffna. He's the first Prime Minister. In 2017, he made a visit to Jaffna. He went by, if I remember, he went by a train. He also traveled in the train. And he assured that we will give you 4,000 Pakka houses. And today we can say that 4,000 plus 10,000 Pakka houses was assured, and that is being given to the people. And after a long time, the Indian origin Tamils got the opportunity to live with dignity there in Sri Lanka. I am also happy to share with you that Prime Minister Modi, when I went to Sri Lanka, in one of the meetings there, which was a Commonwealth Health Ministers Conference, if I remember, or it was regarding tuberculosis that I went there, tuberculosis issue when I went there to Sri Lanka, Prime Minister Modi asked me at that point of time that I have given which we call it as the
the Glencorn Hospital, which is the largest hospital in the province. See how it is coming up, and now I can say that the largest hospital has also come up. And Prime Minister Modi ji believes in continuity. He believes that with continuity we have also to see to it that new developments take place, and we have to strengthen our bilateral relationship with Sri Lanka. So we are working on that with a positive note, continuity of the relationship, making it more meaningful, strengthening the bilateral relationship, and supporting each other for the development. I remember the Sagar 9 mission which took place during COVID times. We can say that at that point of time, India also gave some 12 lakh vaccines for corona at that point of time. Not only that, we as neighbors, it is our responsibility to see that we help each other in time of crisis. And so, keeping that factor in view, the Prime Minister Modi believes that the bilateral relationship with Sri Lanka should be strengthened, and at the same time, the Indian origin Tamils should feel that India is always emotionally and physically with them to support and give them. Not taking much of your time, today it is again a very historic moment to remember the past 200 years, the ups and downs, the good things and the bad things, and also to remember that we have to learn from the bad things and do the good things. So we have to start with a positive note, and of course, with we all together, we will certainly see to it that the relationship with Sri Lanka is more deepened, more strengthened, and at the same time, our Tamilian friends who are there residing will be having a more share in the development of Sri Lanka. Thank you very much for giving me. மிக்க நன்றி தேசிய தலைவர் அவர்களுக்கு. நம்ம மூதாதையர்கள் பட்ட துன்பத்தை எல்லாம் இந்த படக்காட்சியில பார்த்தோம். அது மிக குறைவுதான் என்று அந்த துன்பத்தின் ஆழத்தை உணர்ந்தவராக நம்ம வாழ்வுரிமைக்காக நம்ம இந்தியா வம்சாவளியினர் செய்த தியாகங்களை பெருமைப்படுத்தும் வரலாற்று நிகழ்வுதான் இந்த நிகழ்வு, இந்த நினைவு அஞ்சல் தலை வெளியீடு என்று வாழ்த்திய நம்ம தேசிய தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. அதை விட முக்கியமா கடைசியா உரையை முடிக்கும் போது அவர் சொன்னாரு, இந்திய வம்சாவளியினருக்கு நம்பிக்கையூட்டும் விதமாக இந்தியா உங்களுக்கு என்றும் துணை நிற்கும், நம் பாரத பிரதமர் உங்களுக்கு என்றும் துணை நிற்பார் என்று அந்த மகிழ்ச்சியான வார்த்தைகளோடு அவருடைய சிறப்புரைக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அருமையான நிகழ்விற்கு வந்து இருந்து சிறப்பித்த உங்கள் அனைவரையும் வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் நேரம் இது. எங்களுடைய மாநில துணை தலைவர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு வி.பி. துரைசாமி அண்ணா அவர்களை நன்றி உரை சொல்ல வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறேன். இந்த விழாவினுடைய தலைவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய தலைவர் மாண்புமிகு நட்டாஜி அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்கின்ற இலங்கை ஸ்ரீலங்காவிலே தமிழுக்கு தொண்டாற்றுகின்ற பாரதிய தேசிய கவி பாரதியார், பாரதிதாசன், வள்ளுவர், வாரியார் பெயரிலே பள்ளிக்கூடங்களை நடத்தி தமிழ் பணி ஆற்றுகின்ற நமது ஆளுநர் செந்தில் தொண்டைமான் அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பாக உரையாற்றியிருக்கின்ற நமது மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணாமலை அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்கின்ற மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இணையமைச்சர் மாண்புமிகு சகோதரர் முருகன் அவர்களே, மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் அமைச்சர், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய முன்னணி தலைவர் அண்ணன் ராஜா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சகோதரர்
நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, நமது மாநில தலைவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கின்ற மாநில மாவட்ட நிர்வாகி பெருமக்களே, மாநில துணைத் தலைவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். இன்று ஒரு புதிய சரித்திரத்தை நாம் படைத்திருக்கின்றோம். உரிமைகளுக்கும் அடையாளத்திற்கும் அங்கீகாரங்கள் பெறுவதற்காக புலம்பெயர்ந்த நம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஒரு அடையாளம் கிடைத்திருக்கின்ற நாள் இந்த நாள் என்று சொல்லுவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இலங்கையிலே வாழ்கின்ற தமிழ் சமுதாயம் சொல்லனா துயரத்திற்கு ஆளான பொழுது அங்கு வாழ்கின்ற தமிழர்கள் மட்டுமல்லாமல் இங்கிருக்கின்ற தமிழர்களும் இவர்களை யார் காப்பாற்றுவார்கள் என்று நாமெல்லாம் கவலையோடு இருந்த பொழுது நான் இருக்கிறேன் உங்கள் சகோதரன் என்று சொல்லி பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் 2400 கோடி ரூபாயை முதல் தவணையாக வழங்கி 6000 வீடுகள், பல கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள், அவசர ஆம்புலன்ஸ் என்ற அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்த ஒரு உத்தமருடைய ஆட்சி இன்றைக்கு மத்தியிலே நடைபெறுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் நமது மாநில தலைவர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணாமலை அவர்களை இருமுறை இலங்கைக்கு அனுப்பி அங்கு இருக்கின்ற தமிழ் சொந்தங்களை எல்லாம் சந்தித்து பேசி அவர்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் மீண்டும் வேண்டும் என்று நமது மதிப்பிற்குரிய தலைவர் அண்ணாமலை அனுப்பினார்கள். மதிப்பிற்குரிய நமது மத்திய அமைச்சர் முருகன் அவர்களையும் அனுப்பினார்கள். ஆனால் இங்கு இருக்கின்ற கள்ளத்தோணியிலே இலங்கைக்கு சென்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கர்ண மகாராஜா மோடியினுடைய அருமை பெருமை தெரியாது. எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யவில்லை. மனித நேயத்தோடு தமிழ் சமுதாயம் எங்கெங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்களோ, அது தமிழகத்திலும் சரி இலங்கையிலும் சரி, எங்கு தமிழர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்களோ வேதனைப்படுகிறார்களோ அவர்களை கை கொடுத்து தூக்கி விடுகின்ற ஒரு மத்திய அமைச்சர், மத்திய அரசாங்கம், மத்திய பிரதம அமைச்சர் மோடி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த கூட்டத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தலைவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இலங்கையில் வாழ்கின்ற தமிழர்களுக்கு உதவிய பாரத பிரதமர் மோடிக்கு கோடான கோடி நன்றி. இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்ட தேசிய தலைவர் நட்டாஜி அவர்களுக்கு நன்றி. இறுதியாக நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், கல்வி தமிழ் பணி ஆற்றுகின்ற ஆளுநர் தொண்டைமான் அவர்கள் அங்கே அமைதியாக தமிழ் புரட்சி பணி செய்கிறார். பல தமிழ் தலைவர்களுடைய பெயரிலே கல்லூரி, பள்ளிகள் என்று பல புரட்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அவருக்கும் நன்றி சொல்லி, இருமுறை இலங்கைக்கு சென்று தமிழர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற கருத்துக்களை மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வந்த நமது தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, அவர் இருமுறை சென்றதனால் அங்குள்ள தமிழர்கள் பல நன்மைகளை பெற்றார்கள். அதே போல தமிழகத்தில் வாழ்கின்ற தமிழர்களும் பல நன்மைகள் அவர் தலைமையிலே அடைய வேண்டும் என்பது என்ற கருத்தினை சொல்லி இறைவனையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய விழா குழுவினருக்கு என் நெஞ்சார மனதார என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request all the CWC members from Sri Lanka to come onto the stage for a photograph.
இந்த இனிய விழா இத்துடன் நிறைவேறுகிறது. நாட்டுப்பண். I request everybody to please stand for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. பாரத் மாதா கி. இந்த விழா நிகழ்ச்சி நடக்கிற இடத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஹைட்டி இருக்கு. அனைவரும் இருந்து அந்த தேநீர் அருந்தி செல்லுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். We have made provision for an high tea behind this hall. I request everybody to please stay here, have the high tea, join us for the high tea. இந்த கதவின் மூலமா போனீங்கன்னா நீங்க அனைவரும் அந்த தேநீர் விருந்துக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவரும் தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். इस जगह के पीछे चाय की जुगाड़ कर रखी है. सबको मैं प्रार्थना करता